Dear students, welcome to Learning Management System, Department of Collegiate and Technical Education. The subject is Analog Electronics, Unit number 6, op-amp and timers. This is the session number 51. Myself, Mohan Kumar MR, lecturer, HNS Polytechnic, Government Aided, Tumkur. The topics that are to be covered in this session are timer block diagram, timer pin diagram, duty cycle, applications. Before going for today's session, let me have some quick recap over a previous session. In previous session, we had a discussion on working of active low pass filter and active high pass filter. It actually consists of the resistor input Fc is equal to 1 divided by 2 by Rc, resistor R, capacitor C, and also a non-inverting unity amplifier. And the input is given as V input and we are getting output as V out. The low pass filter actually circuit allows a range of frequency from 0 to FH, and the high pass filter circuits allows the range of frequencies from above FH. The high pass filters actually blocks all the frequencies from 0 up to the cutoff frequency and passes all the frequencies above cutoff frequencies. The low pass filters actually it passes all the frequencies from 0 to cutoff frequency and blocks all the frequencies above cutoff frequencies. That is, it allows all lower frequency components that attenuates higher frequency components. With the low pass filters, the frequencies between 0 and cutoff frequencies are called pass band, and the frequencies above the cutoff frequencies are called stop band, and the region between the pass band and the stop band is called transition. In high pass filters, an ideal high pass filter has an infinite attenuation in the stop band and zero attenuation in the pass band and vertical transition. This is all about previous class. Let me come for today's class, that is timer 555 block diagram. The block diagram of IC 555 timer, which consists of the amplifiers, a trigger input, flip-flop, output stage power amplifiers, a reset button, output discharge, and also the amplifiers. The timer circuit 555 that produces accurate and highly stable time delays or oscillation. Usually, this timer circuit, which actually consists of various pin package, that is nearly around 8 pin package, consists of ground, trigger, ground as pin number 1, trigger as pin number 2, output as pin number 3, and reset as pin number 4, and pin number 5 as control voltage, pin number 6 as threshold voltage, pin number 7 as discharge, and pin number 8 as VCC. Here, the timer 555 is used in a variety of timer, and it is also used for pulse generation and also in oscillator applications. The 555 can be used to provide time delays as an oscillators and flip-flop element. The block diagram of 555 timer is also is above shown in the figure, and a 555 timer has two comparators which are basically two op amps. There is one is RS flip-flop and two transistors and a resistor network. Resistive network consists of three equal resistors and acts as a voltage dividers. Upper comparator 1 and compares a threshold voltage with a reference of 2 bar 3 VCC volts.
ಟೈಮರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೈಮರ್ 555 ಇನ್ನ ನಾವು ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ ಪರ್ಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಸಿಲೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಟೈಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಎರಡು ಮೇನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟೂ ಬ್ಯಾಂಪ್ಸ್. ಆರ್ ಎಸ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೂರು ಆ, ಸಮನಾದಂತಹ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಡರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೋಯರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ವಿಚ್ ಕಂಪೇರ್ಸ್ ದ ಟ್ರಿಗರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿತ್ ಎ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 1/3 ವಿ ಸಿ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ರಿಗರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 1/3 ವಿ ಸಿ ಸಿ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟರ್ ಇಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಟು ದ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್. ಎರಡು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ನ. ಸೊ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟರ್ಸ್. ಎರಡು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟರ್ಸ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ನ ಇದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟರ್ಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ flip flop is mainly depends. One of the true transistors is a discharge transistor and which of collector in connected in pin number 7. This transistor which saturates a cutoff according to output state of the flip flop. The transistor have to cut off reach according to the output state of the flip flop. Flip flop output state ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ರೀಜನ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ that saturated transistor which provides a discharge part to a capacitor which connected is externally. Transistor discharge path provide ಮಾಡುತ್ತೆ through the capacitor which connected external ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ capacitors. Base of the another transistor is connected to a reset terminal. ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ರೀಸೆಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. A pulse of applied to this terminal resets the whole timer irrespective of any input. Now input ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ the pulse is applied to the resets of whole timer. Whole timerಗೆ ನಾವು pulse ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Base terminal is connected to another reset terminal and pulse is applied to the terminal which resets the whole terminal irrespective of any input. Input ಏನೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು reset ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಪಲ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಟೈಮರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಪಿನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪಿನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೇಗೆ ಟೈಮರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದರದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಿನ್. ದಿಸ್ ಪಿನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್. ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 1 ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 2 ಏನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ that is for triggering purpose, that is it is also called as trigger pin and it is dragged from negative input of the comparator to ಅದು ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 2 ನ ನಾವು ಟ್ರಿಗರ್ ಪಿನ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟರ್ ನ 2 ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ದ ಲೋಯರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸೆಟ್ ಪಿನ್. ಎರಡನೇ ಲೋಯರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟರ್ ನ ನಾವು ಸೆಟ್ ಪಿನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ of a negative pulse that is less than VCC by 3 on this pin sets the flip flop and output goes to very high. ಇದರ negative pulse less than VCC by 3 ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅದರ on this pin it sets a flip flop of output which goes down extremely high in output ಆಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಲ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ VCC by 3 ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇದರ output goes extremely high. Pin number 3 ನ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಿನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 3ಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕ್ಯೂ ಬಾರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಗೋಸ್ ಟು ಪಿನ್ 3 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಔಟ್ಪುಟ್. Here, this output pin is whereas where load is connected, it can be used as source or a sink.
to drive up to 200 milliamps current. ಇದನ್ನ 200 milliamps current ಔಟ್ಪುಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಸಿಂಕ್ ಆರ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಪ್ ಟು 200 milliamps current ವರೆಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. So this this is about pin number 3, and the pin number 4 is all about to reset. There is a reset button which is meant for a flip flop in the timer chip. Reset button ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು reset button ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 4 ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಟೈಮರ್ ಚಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರೀಸೆಟ್ ಪಿನ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎಂ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ರೀಸೆಟ್ಗೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಂ ಆರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ರೀಸೆಟ್ಗೆ ನಾವು ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 4 ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲೋ ಪಿನ್ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ವಿಸಿಸಿ ಫಾರ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ರೀಸೆಟ್. ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 4 ನ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಲೋ ಪಿನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ವಿಸಿಸಿ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಏನಾದರೂ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 4 ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 5 ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಿನ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಿನ್ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು inverting input terminal of comparator 1. It is connected from the negative input pin of negative means inverting for comparator 1. Output pulse width can be controlled by applying a voltage at this pin irrespective of RC network. Normally, this pin is pulled down with a capacitor of 0.01 U microfarad to avoid unwanted noise of interference with the working. ಈ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 5 ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಿನ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಪುಟ್ನ ಆಫ್ ದಿ comparator 1. Output pulse width can be controlled by applying voltage at this pin. ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಪುಲ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಈ ಪಿನ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪಲ್ಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ ಸಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ನಾವು ಏನಾದರೂ ಆರ್ ಸಿ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಏನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದರ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ in RC network. Normally this pin is called pull down with the capacitor that is 0.01 microfarad. To avoid the unwanted noise interference with this working, we use this pin. And also if the reference level is required other than the 2 by 3rd of VCC of component, there also we use this control pin. Pin number 6, that is a threshold pin, which is used to determine the reset of flip-flop timer. And the threshold pin is drawn a positive input of upper comparator. If the control pin is open, then a voltage equal to or greater than VCC 2 by 3 will reset the flip-flop, and so that the output will goes very low. This threshold pin actually ಅದು ಏನು ಕೊಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೀಸೆಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಪಿನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟರಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಿನ್ ಏನಾದರೂ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಈ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ pin ಅಂದರೆ maximum threshold voltage ಗಿಂತ reach out to maximum. If the control pin is open, then the voltage is equal or greater than VCC. The pin number 7 is used for discharge. Pin number 7 ನಾವು discharge purpose ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. This pin is drawn from open collector of the transistor. Transistor ನ open collector ಇಂದ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. Since this transistor on which a transistor pin got taken from Q1 transistor ಇಂದ ನಾವು pin number 7 ನ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ and it is goes to the base of the Q bar ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. So whenever the output goes low or a flip flop get reset, the discharge pin is pulled ground and capacitor discharge. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್
ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ರೀಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಪಿನ್ನು ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪುಲ್ಸ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So, and last one is pin number 8, that is power or VCC. It is connected to positive voltage, that is plus the 3.6 voltage to 50 volts. Next, timer to duty cycle. Duty cycle of timer is, it is defined as the ratio of on time to the total time, that is bracket in bracket, that is on plus off, which will gives the waveform. The duty cycle is given by t on divided by t off plus t on. Andre duty cycle andre it is the ratio of on time to the total time ಗೆ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆನ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಸೈಕಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡು, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಸೈಕಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಆನ್ divided by t off plus t on. Here, this is the waveform which for the duty cycle, that is VH and VL. This is the on time, this is the off time. Here we are going to get a pulses. Duty cycles is equal to on time divided by time period into 100%. This is the formula to calculate the duty cycle. This is all about the application of timers. That is monostable timer, astable timer, Smith trigger, frequency divider, linear ramp generator, ಮತ್ತೆ pulse width ಮಾಡಿ ಟೈಮರ್ನ ನಾವು ಮೊನೋಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಲ್ಟಿವೈಬ್ರೇಟರ್ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಲ್ಟಿ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಮಿತ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿವೈಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಲೀನಿಯರ್ ರ್ಯಾಂಪ್ ಜನರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಲ್ಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಟೈಮರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ outcome of this session is, at the end of the session the students will be able to understand the timer block diagram, timer pin diagram, duty cycle, and as well as applications. Let us go for MCQs, that is multiple choice questions. Pin number one, question number one. Pin number 8 of 555 timer IC consists of options that are given is option A voltage supply, option B output, option C ground, option D discharge. Let me check the answer. What is the answer for this question? The answer is answer A, that is voltage supply. Pin number 8 is given for voltage supply. Second question, the dash is the defined as the time of the output in active divided by the total period of output signal. The option is given on time, option B off time, option C duty cycle, option D active ratio. Let's check the answer. That is option C, duty cycle is defined as on time to the total time, which is called duty cycle. 555 timer pin 2 has option A discharge, option B trigger, option C threshold, option D reset. If we check the answer for this, that is option B trigger. Question number 4, in 555 timer the reset pin is present at pin number option A 1, option B 4, option C 8, option D 2. Check the answer B, that is option 4. And the last question, the standard 555 package includes option A 2 transistor, option B 10 transistor, option C 12 transistor, option D 25 transistor. Let's check the answer. Option D, that is 25 transistor. Hope you all understood this session. Thank you. Thank you all.